Я буду читать частично на английском для вас и частично на русском. Так как в прошлый раз мне дали понять, что у вас английский уже улучшился, по мере того, как мой русский язык ухудшился. И потом можно, когда будет разговор о высшей школе и о развитии, мы будем чисто на русском и на украинском разговаривать. Добро? Хорошо. I want to talk to you about an article that I wrote in Global Brief magazine, which I think is the world's best magazine. That's a joke. It's one of the world's rising magazines. It's read quite broadly internationally. And the article is called, if I remember correctly, Algorithm, Argument, and Promiscuity. Promiscuity is, at least in the West, I think in the East also, known as a sexual concept. I don't mean it in a sexual sense at all. I'm interested in strategy and policy, as you know. So we talk about argument is a way of doing policy, algorithm is a way of doing public policy, and promiscuity is a way of looking around the world as you would with a partner in life and trying to figure out what's best for you. And what I want to argue is that in the 21st century, in the post-Cold War world, strategic promiscuity is a good thing. And that countries around the world that are strategically promiscuous will be in an advantageous position on a number of fronts this century. Все понятно пока? Да? Если будут моменты, которые непонятны, не стесняйтесь, не скромничайте, это всем понятно, да? Хорошо. When I last spoke with you, I was based in Singapore for 6 months. I might have mentioned this to you. I was based at the Lee Kuan Yew School of Public Policy, which I think is the top Asian public policy school. And what they're doing in Singapore is quite remarkable. I would say that in a loose way, the Singaporeans are Asian Israelis. That is to say, they are looking around the world at what's best, and they are trying for a very small country to bring in best practices from around the world, from east and west and north and south, in order to bring national advantage to Singapore. How many of you have been to Asia? Have you been to Singapore? Been to Singapore? Great, great. Now, how many of you have read about Singapore? A little bit. What is the population of Singapore? For now, it's around 7 million. It's right. It's 6 million. Very good. Very good. You must have Googled that. No. I have read one article about the population because now it's a big problem for Singapore. Замечательно. Я не ожидал того, что вы будете до такой степени готовы. I always worry when my class is too well prepared and they have access to Google, because then they can correct everything I say. They say, no, professor, that's wrong. It says the following on Wikipedia. But this is good. This will test me. So Singapore is about 6 million, but shrinking because East Asian populations are aging, so they have a big immigrant need. But there are tensions between the local population and the immigrant population, which put pressure on demography. But the whole point I say is, and we'll get to this, that I have a joke I brought back to Canada when I came back from Singapore. What's the population of Canada? 35 минут, да? А я, наверное, в курсе этого, даже в Global Brief, у меня знаменитый аргумент, в котором я предпочитаю, что Канада, в принципе, как мощная страна, должна достичь 100 миллионов человек в конце этого столетия. So, the joke is as follows, because it's a mentality joke, which I think you will understand in Kiev, not least because Ukrainians have a great sense of humor. What did the Canadian Prime Minister met the Singaporean Prime Minister? And they had a conversation. And the Canadian Prime Minister says to the Singaporean Prime Minister, he says, Prime Minister, we have so much in common. And the Singaporean Prime Minister says, oh,
Canadian Prime Minister says, yes, we're both small countries, right? Because in Canada, many people tend to think of Canada still as a small country. We're both small countries. Singaporean Prime Minister says, really? He says, speak for yourself. Понимаете? Вы в Канаде маленькая страна, а мы в Сингапуре, вы большая страна. Понимаете, это вопрос психологии, ментальности. А в Украине вы себя считаете маленькой страной или большой? Или средней? Большой. А Россия это большая страна или еще больше? Маленькая. А для вас Англия это большая страна или нет? Меньше. А по населению больше. А по впечатлению меньше. Ага. А Канада маленькая или большая? Большая. I will bring back this news to Canada. Because I always say when a Russian or a Ukrainian looks at Canada, they look at a huge continent-sized country, correct? But in Canada, we always say we're such a small country, right? Because we juxtapose with the United States, which considers itself a gigantic country. But if Ukraine and Russia both consider themselves big countries, then we have no excuse in Canada. So, Singapore is a good example. And so I started to think about this. What East can teach West, and what West can teach East. And I will define those two areas. And what so-called voyeur region, наблюдательные регионы, можно сказать. Voyeur is a term. Понимаете, что это значит? Voyeur. What voyeur regions are seeing in East and West and how they are promiscuously bringing into their systems of governance the best practices of those two regions, those two poles, those two traditions, in order to create the sweet spot, the golden middle of 21st century governance. So, what is the East? What is the East? There is a famous dean in Singapore named Kishore Mahbubani, who is often published in the Financial Times and New York Times. He says that the East is a very macro-imperial conception of the East. Is everything from Tel Aviv to Tokyo. That's the East. But he doesn't include the former Soviet space, so he doesn't quite know what to do with Ukraine and Russia and Belarus and так далее. So Tel Aviv to Tokyo is too big, though. I am really talking about the East, the most relevant East, as being everything that is driven from the rise of China. Have you been to China? No. So anyone been to China? Yes. You have? I was about to say great because I can say whatever I want, but you've been to China, so I will stay on my toes. The reason I say China is because if I ask you who won the Cold War, кто был победителем холодной войны между Горбачевым и Рейганом? Ваш ответ? Deng Xiaoping, right? So, if China is rising economically, strategically, geopolitically, even culturally. And a lot of the states around China are subordinating to China quite comfortably. Right? Then clearly, China is the middle term, at least, winner of the Cold War, when you see in the West there is a systemic depression now. And in the Soviet space, there is, if not systemic depression, then still an uncertainty. You're one of the voyeur regions, I say. And one of the main signs that China had won the Cold War is what in the United States they call the pivot to Asia. Слышали об этом? The pivot to Asia. Мы об этом говорили немножко в прошлый раз. Это переключение или переориентация в Азию. We're moving almost in a dance way to Asia strategically. Example. In Australia, which is neither east nor west, it's an isolated continent with a British tradition of governance, all of a sudden they say we are in Asia and we are going to put all our bets on Asia. And the reason they're going to Asia is because China is rising. Economically, they are dependent on China. Strategically, they're dependent on China. So how do they pivot? How do you make a pivot in your political system? Very complicated because, as I will discuss later in the lecture, they are a federal system,
Remember we discussed federal systems last time, and a federal system is very different from the vertical власти. По советском пространстве it is not quite subsidiarity, it is autonomous systems of government or quasi-autonomous systems of government within one state. You have a central government and you have regional, provincial or state governments that have their own powers. So, понятно пока? Example. The capital of Australia is? Canberra. What's the population of Australia? 2.5 million. No, it's 21 million. So это большая страна, не маленькая страна. Big in territory. Big in territory. Кто-то из вас уже был в Австралии? No. Слава Богу. I can say whatever I want. So, can you name some states of Australia? Some states? Sydney is not Australia. Sydney is a big city. Victoria. New South Wales. Queensland. Слышали Queensland? Western Australia, South Australia. Right. Victoria. И так далее, right? Northwestern Territories. No, Northern Territory. Да, это территория, это не штат. Ну, почти, квази. So, how does a country like Australia pivot to Asia all of a sudden? Well, if you look at their strategy, they have a major strategy in Australia under the new Prime Minister, who is a woman. What is the woman's name in Australia, the Prime Minister? Julia Gillard. Молодцы. A new strategy called Australia in the Asian Century. It's an Asian century because apparently, at least in the year 2013, it looks like Deng Xiaoping won the Cold War. How do you pivot to Asia when you're a federation? And the paradox, which is not as obvious here as it is in a number of Western countries, the paradox is that the center, Canberra, the strategy, right? We'd say where the country will go. Just like Kiev says where Ukraine will go, grosso modo, Moscow says it's obvious in Ukraine. But in Canberra, it's not as obvious because who runs education? The states run education. Constitutionally, it's not the national government. So it's not Kiev that would run it. It would be Одесская область, Николаевская область, Львовская область и так далее, которые владеют полномочиями в области образования. Парадокс состоит в том, что Киев определяет общую макростратегию, а штаты или провинции или лендер определяют направление образования. Понимаете? You cannot just change the curriculum overnight from the center because you don't have constitutional authority. So what they did in Australia is this: we were going to marry a national languages strategy at the state level with the macro direction of Asia orientation at the national level, which is very revolutionary. So that it is the states, the lower levels of government, that will lead in the reorientation because otherwise it's impossible. Example of why it's impossible, which again would not be as understandable here in Kiev. In Canada, we wanted to become a major player, a leader in the Americas. В Латинской Америке Канада хотела стать стратегическим лидером. Первый критерий, чтобы стать стратегичным лидером в Латинской Америке, это, наверное, владение испанским языком. Есть? Никто об этом не думал в Канаде, потому что существует парадокс, где Оттава, значит, национальная столица, определяет макростратегию, но не владеет полномочиями в области образования. В частности, в области учения языков. So nobody deals with language training in Ottawa because it's the provinces, but Ottawa determines foreign policy. But how can they do foreign policy if they don't change the languages when you want to go into a different region? You understand? Okay. So Australia wants to move into Asia, they're pivoting. Canada is pivoting to Asia, increasingly, economically. The United States is moving strategically and militarily.
Europe economically is moving to Asia. Now, these are key regions in which the systems of government are quite set. And the question is, what do the voyeur regions of the world, which I will name shortly, how do they look at this pivot? Because in many cases, until now, they were looking at the West as the way to govern themselves, including, of course, in Ukraine, where евроинтеграция, это главная тема, одна из главных тем. Is it going to be the main driver of thinking in this century, or will there be a tension which will govern your policy behavior? So the voyeur regions, if the East is everything that depends on China, and the West is North America, most of Europe, maybe Israel and a few, Australia, New Zealand, then the voyeur regions are the new Greater Middle East after the Arab Spring, the post-Soviet space, естественно, Ukraine, Africa, and much of Latin America, where until recently there was an obsession with some form of democratization, Western orientation, let's send our best people to Western schools, or get Western education methods into our schools so that we can begin to govern ourselves as they do in these развитых странах. But the rise of China suggests that there might be a competing model. The problem in the West, where the models are established and we're convinced that we did win the Cold War, right, contra what I just posited, is that the minds are closed. Canada, the United States, Europe have nothing to learn from China. This is the conviction, because we're successful, we've been successful, we won the Cold War. So China is rising, but we'll pay perfunctory, superficial attention to it. But we won't become Chinese, because democracy is the way to go. But China and Singapore, maybe the most successful country in the China sphere, have learned from the West. How have they learned from the West? They've sent their best people to Western schools. They've reverse engineered all the products and added to them. They've learned Western languages, Western literature. You know what they're reading today in the Chinese Communist Party? Токвиль. Токвиль, вы прочитали статью? Или Токвилля вы прочитали? И то, да? Токвиль, кто такой Токвиль? Алексис де Токвиль. Слышали о нем? Да? В школе вы его изучали, нет? Алексис де Токвиль, он был французским аристократом 19 века, который описывал развитие американской демократии. De la démocratie en Amérique. Это его классика. А в Китае они читают другую монографию Токвилля. Это есть l'ancien régime et la révolution. The old regime, старый режим и революция. Почему они это читают? Так у них похожая ситуация сейчас. Есть старый режим, и чтобы не допустить революции... Старый режим — это и настоящий режим. Ну, это настоящий, да. Да. А чего они боятся? Революции. Да, они хотят сопротивляться к революции. А они не знают, существует ли революция. Но они думают, что действительно когда-то будет революция, потому что, конечно, китайская, азиатская история состоит из многих революций. И когда бывает революция, то большие жесткие перевороты бывают, которые результаты которых много смертей. And it takes a long time to rebuild. So they are spreading this book about staving off revolution in order to make sure that the winners of the Cold War, the current winners of the Cold War, are not passive, not arrogant. Because there is a worry about arrogance amongst Chinese success today. And Chinese success is not to be understated. It is economic. They have a new rising middle class, great wealth, lots of products, and they in many cases are setting the rules of the game in Greater Asia, and are quite confident now geopolitically even against the United States. So much so that I've written in the past that
if there were to be a big war between China and the United States, it's not impossible that territorial North America would be attacked for the first time in about a century and a half, which is unusual, which shows the strength of China. So, the East has learned from the West, as we've defined it, but the West has not so much learned from the East, not yet. Nobody speaks Mandarin. Nobody speaks, except immigrants, nobody speaks Mandarin. Hindi, Japanese a little bit, Korean, not very much. The language of Indonesia is... Как язык называется? В Индонезии кто-то был? На одном острове. Как? Бинтан. А Бинтан были, да. Такая Small острова. one. Very tiny. Вы молодец, вы уже везде были. Бинтан это недалеко от Сингапура. Да. Да. А как национальный язык Индонезии называется? Для вашего знания. Bahasa. Bahasa Indonesia. Right? Сколько населения в Индонезии? Скажите, пожалуйста. 125-140 миллионов. 240 миллионов. Это большая страна. Это супер большая страна. Они себя считают державой этого века. И они в Индонезии, если вы спросите в Джакарте, столице, как они на себя смотрят в 21 столетии, они скажут, что мы третья страна по потенциалу стратегическому во всей Азии. После Китая, после Индии. Это мы, Индонезия. Это, опять же, крупное видение, крупная амбиция. Ну, никто не владеет, конечно, Бахасой на Западе и, конечно, на бывшем Союзе тоже не владеет. Но это естественно, потому что пока в бывшем Союзе это voyeur region. There's been a push towards the West after in the 90s and the early 2000s, and now it's not clear. So when I was in Singapore, who was coming through? Everybody was coming through to figure out how does Singapore govern itself. Ukraine was there somewhat. Belarus in a big way. You know what the Belarusian question was? How do you maintain an authoritarian state but make it prosperous? Вопрос такой, белорусский вопрос. How do you keep a dictatorship but keep it prosperous? Который является, конечно, на Западе смешным вопросом, но в Сингапуре очень, очень серьезно к этому отвечают, потому что это не настоящая демократия, это квазидемократия, можно сказать. А Казахстан. Сингапурцы стараются построить там разные университеты, разные институции в Казахстане. Грузия тоже в Сингапур приезжает, спрашивают, задают разные вопросы. So people are looking there, just as obviously a country like Georgia, Ukraine, Kazakhstan less, Belarus less, look to the West. Okay? So they are trying to figure out what is the best practice. Latin America, same thing. They have obviously a lot of relationships with Western countries, North America in particular, but they have presidential systems. And they have the system of Clodillo, which means you have a big leader and there's an authoritarian tradition. Africa, of course, not pure democracies. You want to democratize, but you have the Chinese coming in and doing all sorts of economic development. And the Middle East, after the fall of the numerous monarchies and dictatorships, the Middle East is trying to figure out, should we become a Western-style democracy? Or should we have a certain role for the military and certain stability and go for Chinese productivity and economic results rather than a pure democracy that may compromise some of these other goods? So these are voyeur regions. And so I'm going to try to communicate what are some of the pluses and minuses of two systems as they try to look at one another and say Ukraine might be somewhere in that system as well. So when I speak to Ukrainian leaders, I say, yes, go west, but go east also, not just Russia, but dance with China too, because I think Ukraine's game is maybe a much more complicated one than people realize. And Ukraine might be able to, if you, a number of you become Ukrainian leaders, my hope, I hope your hope, much more than mine, right? Please speak to me when you do become leaders. Don't forget my name. Because you know when you become leaders, all of a sudden you're surrounded by 20 assistants. And, sorry, I've never heard of you. Right.
Я шучу. If you can play a very complicated strategic game, Ukraine's game would be West, which is Europe and North America. Near East is Russia. And then Greater East is the whole Asia world. And Ukraine dances with all of them in a way that's advantageous to Ukraine. This is very interesting. It is almost Singaporean because Singapore, the top people, and Singapore should have far less potential than Ukraine. I think we would agree. Right? Ukraine has bigger history, I think more talent, more people, more resources, more lands. Singapore has no land. That is the problem. Right? That's the problem, too much land. But the Singaporeans in the mind are very, very promiscuous. So they can dance with the West, we'll dance with you, and we will speak English perfectly, maybe with a funny accent. We will speak liberal democracies. We've read all your books, we've gone to your universities. We are one of you, right? Тихо говорят, we're one of you, yeah? But then they turn to China, ni hao, yeah? And they can do authoritarian Mandarin with the Chinese, and they then, we are one of you, right? And they are playing both sides for the benefit of Singapore. It's very interesting to watch. But this requires skill and the Yiddish word called chutzpah. You know chutzpah? Smilis. Yeah? It takes some daring, which Ukraine can soon have, does not yet have. Yeah? So, the first lesson from the East to the West is about legitimacy. Because you will appreciate that in the West, the understanding of political and strategical legitimacy is quite uniform today. A government is legitimate if it's been elected. Are we in reasonable agreement? Yeah? Ukrainian government is legitimate if it's been elected. Right? And it's been recognized as having been elected in a fair, reasonably fair way. That is a Western definition of legitimacy, whether that country is poor or rich. Okay? And in the extreme case, you have Western observers going around the world and observing, obviously, elections. And in an African state, if a government comes to power, it's a fair election, legitimate government. Right? We recognize it. This is what's called, it might be a thin version of democracy. A thicker version of democracy, more macro, is when you have a culture and what are called estates, institutions that feed into power and have an argument. This is why I call the Western tradition, from which the East can still learn and has learned, but not fully, ruled by argument. Это управление, немножко это тяжело перевести, это управление через аргументы или по аргументам. Понимаете? Argument is not a bad thing. I think in Ukraine you know that argument is not a bad thing. I think as you will see, in China argument is a bad thing. Argument may be a sign of instability. In the rule by argument tradition, argument yields a better truth. You have a version, I have a version, let's debate, and we'll find out who the better debater is. And by the way, I understand you have a debate club that's being put together, correct? Who are the members of the debate club? Who are the members of где наши дебаторы? Здесь? Вы участвуете? Нет клуба такого? Есть? Есть, только парадокс в том, что я спрашиваю, где участники дебатного клуба, а участники скромничают. Oh, you're okay. Debate is good. Debate is very good. Rhetorica. The ability to persuade publicly. You understand what I mean publicly? You are interested in the public sphere. So, for purposes of public administration, it's not relevant when you can go home and sit at the dinner table and persuade your babushka and dedushka that you are smart. Right? Because if I know Ukrainian, and I have one too, babushka and dedushka, they all think that their grandchildren are the smartest ever. Right? Oh, мой внук умница, самый умный в Украине. Да? But
What is relevant is the public sphere. Right? The public sphere is when you are in public and you are moving your comrades, your compatriots, men and women alike, to do things together. Понимаете? Вы не интересуетесь приватной сферой, вы интересуетесь государственной, публичной сферой. And that's the argument, that's where argument is relevant. So at home, argument may not be so. You want to be stable and you want to be happy. Let's not argue too much. Argument leads to divorce. But in the public sphere, argument leads to a better truth. Because if only one person is dictating all the time, that person loses touch with reality. This is the theory in Western governments. Rule by argument. So that is the system that has been successful to date since about the Industrial Revolution. Okay? Maybe going back to even before that period. Economically, from about the 18th century, started to beat China and the East. But China is teaching us that, look, if we are winning the Cold War, then maybe rule by argument isn't the only way to work. Because one of the problems with rule by argument is that you can only win the argument for a short period of time. But you need to have a longer term truth in order to get things done in a complicated society. You need to have a planning class. You need to be able to have strategies over the long term. Okay? You need to have algorithms. Алгоритмы. Это называется управление по алгоритмам. Algorithmic rule. China has, and obviously they borrowed from countries that you would know well, USSR and all, right? Long-term plans, 5-year plans, 10-year plans, many of them, right? Which are completely unfamiliar to Western systems, where I think in my time in government, you could not plan beyond tomorrow. Because you were going this way, that way, 20 arguments. Everyone is feeding in, intellectuals, media, opposition, everybody has a say. Right? And now with blogs and social media, are you on social media, Facebook и так далее? Да? Почему никто меня не приглашает? I never get invitations from the Высшей школы. Don't be shy. In the West, it's difficult because you're reacting all the time. This is considered a strength. But in the East, you plan. You plan. And so far, if you have good results in the East, economically, strategically, you must be doing something well. So it speaks to the first lesson that legitimacy is not just about election and reaction to different spheres of society. It is about the ability to deliver results. Can you deliver results, practical results on the ground for people so that they can live well, safely, comfortably, so they can be proud of their society and country? And so far, for all its weaknesses and imperfections, China has been able to do that since about the early 80s, but specifically after the 90s, after the end of the Cold War. So this says there's another way of legitimacy. If the West can't plan, I mean in the West, for instance, in North America, there are no speed trains. Yeah? In Canada today, because of argument, rule by argument, and because of other factors, it takes us 10 years to build one subway station, one metro station. Yeah? So in Canada, мы хвастаемся сегодня в Торонто, допустим, где я живу, о том, что строится новая станция метро. Да? Это долгосрочные дебаты, которые длились уже 10 лет. За это время в Китае сколько ТЖВ называется, Train Grande Vitesse, сколько таких поездов построились на восточном берегу Китая за эти 10 лет. A huge number of high-speed trains today populate all of the eastern Chinese seaboard, so that in the last 10 years, when Canada has been able to build one subway station in its major city, China has built high-speed rail connecting the east and the west and the south and the north, connecting all the major cities
traveling at 300 kilometers an hour. We have yet to even think about our first high-speed train. So there must be something wrong. If we are somehow so legitimate in the West, but China is doing these advanced things, surely we have something to learn. And the learning comes from the fact that there is a planning class, a serious group of technocrats, people like yourself, policy leaders, who are serious about results, and who mean to get things done, right? So in the West we might say arrogantly, but they're not democratic, right? In the East they would say, yes, we're not completely democratic. We have our own system. It's legitimate because look what we're able to do. Okay? So this is the first, it's strategic seriousness, and the rule by algorithm has a certain legitimacy because it yields results. If the Chinese regular person has a job, has money, has food, has basic security and status, today he or she is not that worried about the argument. Okay? Пока вы все понимаете, да? Вопросы бывают? Будут. However, so that is the first thing. I think it is a huge lesson from East to West. And the West, we have a lot of work to do. And that includes Ukraine, which is watching, by the way, which has neither the algorithm, I would say today, and not as much argument as it might. But we will get to some lessons for Ukraine later, perhaps in question and answer. In the West, we don't have a planning class. There's no serious planning class. It's not protected politically. That is, if you start to plan, the political priority might change all of a sudden. The media writes an article, that becomes a priority. Opposition says something else, it becomes a priority. An intellectual comes and critiques, it becomes a priority. The people that are supposed to be planning don't make enough money. They don't have enough status. And in many cases, they don't have enough knowledge because there is not enough investment in the type of specific technical expertise that you might require to plan for 10 years on a certain subject. We tend to like to have diversity, generalists, and so on. Have you ever heard of a plan called, вы когда-то изучали Первую мировую войну в истории? Да? Вы ее помните? Да? Лучше, чем холодную войну? Да? А кто выиграл Первую мировую войну? Украина. Да? Кто? Антант. Хорошо. Замечательно. Там был один стратег немецкой войска по фамилии Шлиффен. Слышали Шлиффен? План Шлиффен. Замечательно. Об этом мало знают на Западе. Но интересная подробность в этом Шлиффен-плане, это то, что этот Шлиффен этим планом занимался где-то на протяжении 20 лет. He had one plan, and all he was doing was working on that plan, and nobody knew about the plan until the war was coming, but he was such an expert. Well, today in the East, in the algorithmic East, they have thousands of Schlieffens. This is good and bad. And bad for reasons I will articulate, but good because they are real experts. Schlieffen, he lost the war, but he was a real expert. I mean, nobody knew planning like him. He knew how the railways would work and how the timing would work. As a real specialist. And specialization came with status. Right? And he was more powerful than the Kaiser in many ways because he knew how things worked. And China has thousands of these people that are well paid, that are promoted, that are connected, that are protected politically. Here's the weakness, though. And it was a weakness that was articulated in an argument that we had, in an interview we had in Global Brief magazine in 2009. I asked Fareed Zakaria, who is a big commentator in America on CNN, would you rather be king of Russia or king of Ukraine? Or would you rather be king of Canada and the United States? If you could be king or queen, right? Would you rather be queen, with all the с исполнительной властью, Великой Королевы России или Украины? Или предпочитали бы вы Америку или Канаду?
как император, допустим. Ваш ответ. Конечно, выбрал Россию. You would like to be king of Russia because it's powerful. You would like to be Tsar of Russia. Who would prefer? Raise your hands, please. Who would fancy being king or queen of Russia and Ukraine? This is in the Высшей школе управления Украины. This will be made, results that will be made public. And if you don't want to be king or queen of Ukraine in the Vysshei Shkole, then I'm disappointed. But I'm intellectually I'm interested in your answer. You're interested, so половина из вас. Who would prefer to be king or queen of, with a real king or queen with power of Canada and the United States? Ваша причина. Почему? Почему? Там спокойно. А спокойно из-за вас? Ага. А по каким причинам там спокойно? Не забудьте, что это вы определяете, спокойность или неспокойность. Вы можете воевать, если вы же император. Ага, ага, хорошо. Кто еще? Почему женщины предпочитают Канаду и Америку, и мужчины совмещают Россию и Украину? Во-первых, из-за того, что действительно все намного более структурированная эта раса, во-вторых, это real power. Ну, то есть Real power. Real power. Real Не power. то, что просто там... Что это означает real power? Это означает, что... World power. World power. Не, на самом деле это означает, что... ну, можно немножко, да, как-то... Можно даже немножко вести какой-то авторитаризм, что ли. И сделать так, как я хочу. Хотели бы это привести к Америке, к Канаде? Ну, вы сказали real power. Ну, если я... Если что-то... Я понял. А что вы сделали бы с этой властью? What would you do with the power of Canada and America as you would rule? I know. I've given you rule. You are ruling. Что вы сделали? Какие у вас планы? Планов много, не во всем мире, процветание, там, Украине бы помогла. Ага, а вы считаете, что это легче было бы из Канады, из Америки, из Украины помочь, чем из России, из Украины? So you think you could help Ukraine more as king of Canada than as king of Ukraine? Ну да, потому что в Украине все печально. Хорошо, хорошо. Окей. Императоры России и Украины. Озвучайте, пожалуйста. Здесь очень широкое поле деятельности, и можно построить все, что угодно, если есть желание. Как? Почему? Широкое поле деятельности. Молдова. А как можно строить? Потому что здесь, Почему здесь легче? если на Западе уже есть основа, ну, хотя бы общество гражданской области, и на нем держится государство, и авторитарно управлять там будет, ну, мягко говоря, очень сложно. Сложно, да. Да, и что-то менять очень будет сложно. Потому что аргументы существуют. Да, и фидбэк очень сильный. Фидбэки и много сопротивлений будет. Да. И вы не хотите сопротивления? Нет, просто они уже примерно уровня. Как король вы не хотите сопротивления. У нас в Украине 20 лет уже сопротивляются, и результат, который есть, мы все видим. Поэтому здесь демократия. Ваше президент. Да, продолжение. Император России и Да, Украины. совершенно верно. Пожалуйста. А почему, собственно, Россия и Украина, а не любой западной страны? В России монархические традиции гораздо более, скажем, укоренены, потому что Россия это страна с менталитетом монархическим, глубоко монархическим, потому что там династия Романовых больше 300 лет существовала, и поэтому там эти традиции более, скажем, укоренены, чем в любой западной стране. И там власть монарха была бы более абсолютной, чем в любой западной стране. Ну и помимо этого всего, Россия это страна с самыми крупными природными ресурсами в мире. А почему Россия и Украина? Я бы сказал так, что без Украины не существует глобальной монархии России, потому что без Украины для России будет закрыт путь в Европу, как писал еще Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска».
без Украины европейской России существовать не будет. Поэтому здесь очень важно сохранить эту вот связь. Я не говорю о соединении Украины и России. Я просто говорю о вашем предпочтении управления. Вы хотели бы возглавлять это королевство? Хорошо. Лично? Конечно. Хорошо. Да. Кто-то еще предпочитает Запад в качестве короля? Или королевы? Запад. Венеция. Там отдельно. Коллеги. На этой территории, во-первых, почему я потому что она больше. Во-вторых, тут гораздо безопаснее в смысле экологических, климатических условий и тому подобное. То есть это более благоприятная среда для нового развития вообще общества. И плюс, да, действительно, общество на территории Украины и России, оно привыкло к политике патернализма. Потому действительно тут внедрять какие-то новые реформы, тем более на почве, что у нас население постоянно верит, что вот кто-то придет новый к власти, и мы начнем жить лучше. Потому действительно, если внедрять новую политику через образование, поскольку для меня это выбор какой-то определенный, что это новая политика ведения, это новый механизм ведения политики в странах через образование. То есть это как бы такой механизм регулирования общества. И действительно, если у нас внедрять новую систему образования, это можно действительно добиться новых результатов в плане. И это король и королева могут легче по конституционной системе. Да? Ага. С единой системой. Это определили в прошлый раз. Да. Хорошо. А я себя спрашиваю постоянно. Would I fancy being king of Russia or Ukraine or king of Canada? And my first instinct is, of course, king of Ukraine. King of Russia. Oh, what I could do. It would be so easy, because вертикал власти, you appoint everyone, they all, все подчиняются тебе. Здесь в России, конечно, меньше аргументов, чем в Украине, но посмотрите на естественные ресурсы, на стратегические возможности. You can change the curriculum in a few days. Everything will be about me, my biography, what I've done. Троцкий был, Троцкий не был, да, и так далее. So it's easy. However, in the West, you have a prime minister, but the prime minister can't do the types of указы президента that you have here. The prime minister gives a certain order, but then it gets spread across the полномочия разных государств, понимаете? Если Оттава что-то указывает, то Онтарио может сопротивляться, и Онтарио или Квебек или Британская Колумбия, которые владеют своими полномочиями, говорят, это вас не касается, мы определяем то, что происходит в области микроэкономики, здравоохранения и так далее. Это не касается столицы. Так что в столице полномочия очень ограничены. Это в отличие, конечно, российской и украинской системы. Конечно, по инстинкту я хотел бы возглавлять эту систему. You can get a lot done quickly, especially if you're talented, which, by the way, is why we have this school. We built this school so that the most talented, mind you, you have to work very hard, and you have to be lucky, and you have to be strategic, remember? But if you run the system one day, oh, the things you can do, because it's much more logical. Whereas in the West, much more limited. You have to work with many other players. Проблема. Zakhariev says that in the unitary system of Ukraine and Russia, the feedback mechanisms are poor. The feedback mechanism means, in China they like to say, the emperor is far. If I live in Chongqing, even Shanghai, Henan province, Harbin, the emperor is in Peking, is in Beijing. So what does the emperor know about my reality? Can the emperor from Beijing make my life better, really? How can he know what's happening in Chongqing, which is the biggest city in the world? How can he know my reality
and the Constitution doesn't give much power to the local governance, and I don't have any say in the system, how can he know my reality? He's doing these algorithms from China. Maybe the trains will run on time for 20 years, but in 50 years my life will be miserable because I'm not represented in the system, and the emperor doesn't understand the system. How can the emperor understand the system? He's not talking to me, and I'm not talking to him. Понимаете? So this is a vulnerability, a systemic vulnerability in the Vatikovlasti type system, and indeed in the algorithmic systems that are dominating in the China-centered world today. You can do algorithms, but do the algorithms have durability? Are they sustainable if the feedback mechanisms are poor? If the media doesn't feedback, if the intellectuals cannot speak, if citizens cannot vote and citizens cannot input into governance, and replica, if the governors are not open to listening to the citizens or don't know how, then how can they make good plans? You can be the smartest people in the world. And by the way, in China and Singapore, they really think that they are the smartest people in the country. The smartest people in the country sit around the table, get paid the most, have the most status. We can figure out every problem. It's almost like the McKinsey type approach to the world. If you can get the smartest people in the world around the table, they can solve any human problem. Zakaria, I think, correctly says wrong. Was the Soviet Union made up of smart people in government? I think pretty smart. The elites in the Soviet Union, которые прошли, как сказать, высшую партийную школу и так далее, these were not dumb people. How many Nobel Prizes were in the Soviet Union, won during the Soviet period? A lot. How many have been won since? I think 0. A lot. So these were smart people. But the problem was they couldn't master the system. The system was algorithmic, but there were vulnerabilities all over that didn't come to the center, and the center could not deal with the peripheries. So Zakaria says the democratic argument-based systems move slowly, they're cumbersome, but the feedback mechanisms are better. So the possibility of systemic collapse is lower. So for the short term, you want to be king of Ukraine and Russia, but for the long term, you might want to be king of Russia, Canada, and the United States because you're less likely to be toppled. It's a theory. But it's an interesting way of saying what are the strengths and weaknesses of the two approaches, because where the planning seriousness is missing in the Western approach, the argument system, the feedback mechanism is a huge vulnerability, including in places like Singapore, but certainly in China. If nobody is speaking to the emperor, how long will the plans last? And this is why they are reading the Tocqueville. Потому что кто знает, что происходит на месте? Если никто с нами не разговаривает, есть действительно жестокое отсутствие обратных связей, то что происходит в актуальности на месте? Сложно сказать. По идее, все в порядке, но мы боимся того, что мы не знаем. Everything clear so far? So, you see that it gives and takes. One of the things that the West, the worldwide argument, has to commend itself to the voyeur regions like Ukraine is the federal system. The federal system is a Western invention, which is foreign to, let's say, Russian monarchical thinking. In Russian monarchical thinking, why would you give autonomous power to a lot of regions who can then challenge central authority? Why would you give away power? But in the federal thinking, you aggregate different levels of government so that you get a better collective project. So local governance, it happens for local interests. Schooling, образование. Образование зависит от местных государств, от местных властей. Okay? Because they are thought to be better equipped to run it. Microeconomics, healthcare, hospitals, public safety, but not national security, foreign policy, defense. These are all national responsibilities. So the federal invention is a way of getting back these feedback mechanisms that don't exist in the algorithmic world.
One more thing, and then I'll just close on one note, and we can do a quick question and answer. One of the things that results from the argument world that is less impressive in the algorithmic world is the relationship between majorities and minorities. In Ukraine, this is less of a problem because Ukraine is, if I'm not mistaken, ethnically quite homogeneous compared to other countries. Согласен? I think so. I think Ukraine is quite ethnically homogeneous compared to, let's say, Canada, the United States, Australia, even Russia. Yeah, Ukraine is quite. There is what would be the biggest ethnic minority in Ukraine? Yes, I mean, but this is not. I would not say this is it's not a huge ethnic division. Okay, but I'll give it to you. It's partly ethnic, partly linguistic, cultural. Yeah. What after Russians? It's not like the Russian-Ukrainian division is not the same as the French-English in Canada, the black-white in the United States, the white Maori in Australia, in New Zealand, even the German-Turkish in Germany. It's a little bit more homogeneous. What is the second biggest minority? Евреи? No, it's small. Tatar? Pole? On what percentage? You guys should know these things, right? You gotta know. Вот, кстати, кто-то проверит? Кто должен проверить это на Google, какие там меньшинства самые большие? Русские, потом поляки, татары, евреи, и что еще? Кто-то нам докладывает, да, будет доклад. Хорошо. I think one of the things that in the argument system happens that doesn't happen in the algorithmic system is that you get an Obama-like president. The idea of a black president in China is impossible. Okay? But the idea of a black president that comes from a slave background in America is possible because of the argument system where you can challenge existing structures. In Singapore, the president must always be Chinese. In China, the president will always be Han Chinese. In Indonesia, the president must always be Javanese. In Korea, it is impossible that you should have anyone but a Korean president. It's very common. And Japan even more so. Okay. It is not clear that you could have a non-Ukrainian, non-Russian president in Ukraine or Russia in the next 30 years, someone of ethnic background. I'm pretty sure it's possible. It's not yet determined in Ukraine. But in Canada and the United States, it's altogether possible that you can have minorities becoming presidents and elites because there's much more porousness in the majority, partly because of that argument. Indeed, let me put to you this one last thing before I go to a couple of observations. That one of the things that's interesting in a place like Canada is that the English defeated the French in the 18th century. The French became the minority. And the English then came back to the French and said, let's govern together. Let's govern together. Because together we'll be more stable. You will govern under English rules, British rules. But we will resuscitate you, we will revive you, and we will become co-equals. So the minority becomes a co-equal in governance. This is quite an ingenious mechanism that is foreign to these algorithmic worlds, and it comes from the tradition of argument. So the majority-minority relationship is much more friendly and I would say stable than in these other algorithmic-dominated systems. I'm going to put two questions to you and then we go question-answer. Question. So, we've discussed some of the lessons from the algorithmic world, из востока на запад и из запада на восток. Question. In the 21st century, there are two breakdowns that will suggest what the new governance system will look like. One breakdown
is, from the Western side, is that the feedback mechanisms, in some cases, are not working. The people are not able to get either their views across to the power centers, or the power centers are not able to work in a way that reflects the people. Example, the US Congress lately has been stuck, for a number of reasons. So even though you have 90% in favor of gun control in the United States, the Congress cannot move to do it. So it's unrepresentative in many ways. So there's no way of feeding back. So what happens when the feedback doesn't work? I'll give you a simple example, which I know you had here in Kiev probably about a month ago. It snowed quite heavily, right? When I called Kiev, I said, how was the snow? They said, oh, very hot, very hot. I said, us too. So I said, what's your strategy for taking care of the snow? Wait for the sun to come. Я преувеличиваю, но это шутка. Ну, вряд ли, может быть, это реально. I said, that's amazing, we have the same strategy. Because even though we're supposed to be wealthy and democratic, the feedback system is not working. So the government's not doing what it's supposed to do, even though everyone says this is crazy. Clean up our snow, we're a task. They break down. The issues become too complicated sometimes. Right? In the absence of feedback, of course, they're too complicated so that the expertise is not sufficient. This is a breakdown also on the algorithmic side that you see in a number of areas. Environment is a good example. But you see it in science and geopolitics and even in the nuclear world. So these, when the weaknesses break down, then you see, wait a minute, we're coming together because both of our key strengths are exposed as weaknesses. So this suggests, in closing, that for regions like Ukraine, you'll be drawing from the best and the worst of these two traditions of government to create what I hope is a 21st century model of governance that is really cutting edge. And вы правильно сказали, что поле деятельности действительно широкое, что все возможности есть, если действительно будут серьезно этим заниматься. Так что я горжусь тем, что вы действительно этим занимаетесь, что вы строите страну, и что вы будете, я надеюсь, очень с большим оппортунизмом смотреть на самые интересные примеры Востока и Запада, и что вы будете это имплементировать здесь в Украине в качестве преимуществ. Спасибо за внимание. Вопросы? Any questions, comments? After that, we'll just talk about the school. We'll turn the camera on. Можно вопрос? Вы говорили про много стран: Азия, Латинская Америка, Канада, Америка, США, имеется в виду. Что вы думаете непосредственно про такие страны, как Саудовская Аравия, Дубай и Катар? Ведь эти страны тоже в последнее время очень хорошо развиваются. То есть мы знаем непосредственно Дубай, как они за 40 лет так же самое достигли практически как Сингапур высокого развития. Что вы думаете по поводу этих стран и стоит ли нам непосредственно в Украине работать с этими? Действительно, во-первых, давайте начнем со второй частью вопроса. Действительно, стоит в Украине сотрудничать с этими странами в экономическом плане, в стратегическом плане и в качестве дружбы. Это естественно, это надо. Я считаю, что в Украине надо, как, допустим, в Сингапуре, дружить со всеми. We will dance with whoever wants to dance with us. Okay? Надо минимизировать врагов. Да? До какой степени они будут успешными в следующие 10 лет, неизвестно, потому что действительно там эти обратные связи не существуют полноценно. Так что это надо рассматривать, какие там успехи будут, какие перспективы. Я считаю, что там угрозы существуют. Такие же угрозы, которые существуют в Сингапуре, где действительно сейчас говорят о том, что центральная власть не в курсе того, что население думает, население стесняется, скромничает, даже не имеет самоуверенности разговаривать с центральной властью. Между прочим, почему я предпочитаю, что нет, или настаиваю, что у Украины, конечно, есть
гораздо больше преимуществ, чем в Сингапуре, допустим. Когда будет первая Великая война этого века в Азии, то Сингапур вряд ли будет еще существовать. То есть, я повторяю, Сингапур вряд ли проживет первую Великую войну в Азии. В частности, войну, которая будет включать Китай. Почему? Потому что ее не хватает территории. Совсем нет территории. Чтобы пролететь целый Сингапур занимает где-то в пределах 10 минут. А в Украине, конечно, есть территория, есть потенциал, есть то, что как сказать, в технической терминологии называется стратегическая глубина, strategic depth. Понимаете? Так что вот, короче говоря, ответ на ваш вопрос. Еще вопросы? Комментарии? Да, комментарий. А вот вы не считаете, что система аргументов это просто эволюция системы алгоритмов? То есть, в принципе, и США, и Европа, и Канада в свое время прошли эффективно эту систему алгоритмов, и тогда, скажем, был человек или личность, или личности, которые сумели правильно разработать правильные алгоритмы, их имплементировать, и после этого удалось построить уже систему на аргументы. И по этому пути как бы идет сейчас и Китай, тоже, да, но это полагает или предполагает естественную эволюцию всех систем, которые вряд ли существуют в истории. То есть история более вероятно состоит из революций, переворотов и шоков. И некоторые из этих трансформаций, некоторые государства, некоторые системы проживают, существуют, продолжают существовать, а некоторые просто истребляются, исчезнут. И в том числе, допустим, я повторяю этот пример, потому что я на самом деле читаю интересную книжку об этом. В Канаде сейчас будут отмечать 150 лет федерации, как сказать, современной федерации Канады. 150 лет это, конечно, для украинцев, для россиян это мало, да? А мы считаем, что это много. А никто не слышал на Западе о государстве, которое назывался, как это будет, повторите на русском, Polish-Lithuanian Королевство, да. Которое существовало где-то в области 200 лет. Да? Вы об этом знаете? Да? Вы об этом читали историю, да? А это государство когда-то занимало самую большую территорию во всей Европе. Поверьте? А кто не знает? А кто об этом государстве сегодня знает? Очень мало людей. Это значит, что в истории человечества эти перевороты, существование, создание государств и разрушение государств, как Союз бывший, это не циклично, но это постоянно повторяется. So there's no natural evolution in my mind. I don't think there was an algorithmic history in Canada or in the United States. Были диктаторства. Да. Но это не аналогично к алгоритму. Алгоритм это означает, что есть класс людей, которые занимаются алгоритмами. Это сложные профессионалы, у которых есть технические очень глубокие знания, которые могут достичь конкретных результатов. Это отличается от диктаторства, потому что диктаторы существуют в этих так называемых наблюдательных регионах. В Латинской Америке, в Африке. Но это не алгоритм, это не управление по алгоритму. Is Syria, which is a dictatorship, an algorithm, ruled by algorithm? I don't think so. It's a voyeurism. Что после Асада посмотрим, куда Сирия будет ориентироваться. Комментарии, вопрос.
Винница, где вы? Винницкая мафия у нас, вы скромничаете. Вас много. Окей. Да, последний вопрос потом. Я хотел бы задать вопрос по геополитике на Украине. Вы уже не раз говорили, что Украина должна вести политику такую, какую и продолжает, то есть вот это promiscuity, да? Ни Западу, ни Востоку, ничего. Я этого не предпочитаю. Я так, как сказать, по идее, я думаю, что интересно. Интересно, я не уверен. Ну, продолжать. Ну, в общем-то, я тоже этого придерживаюсь, но только, знаете, реальность налагает свои лимиты. И сейчас мы стоим вот перед ассоциацией с Европой. Здесь таможенный союз. И ситуация выглядит сейчас таким образом, что и та, и другая сторона диктуют нам условия, что, ребята, далее не получится дружить на две стороны. Нужно выбирать режим или-или. То есть здесь, как вот мне кажется, режимы для лавирования в Украине очень ограничены. То есть если мы... Ну, продовольственный бойкот это уже не вариант. То есть Украине невыгодно. Всякие сырные колбасные войны это ж совсем не то. Касательно, допустим, давления со стороны Черноморского флота, мы тоже уже сильно здесь не повлияем, потому как, во-первых, контрактные обязательства здесь серьезные, межгосударственные. Во-вторых, совсем недавно был контракт продлен. То есть с газом мы тоже сильно не попляшем с ними, с Россией. То есть газотранспортная система, ну это пока что на наше счастье, что наше правительство не отдает систему в руки России. Если отдаст под их давлением, ну это будет совсем уж печально. Европа тоже будет ставить свои палки в колеса ввиду того, что мы не позволим нашей потенциальной территории влияния, чтобы она дружила еще с кем-то против нас, потенциально. То есть, какие у вас практические пути решения от лавирования Украины? Естественно, ситуация сложная, и когда существуют такие сложности, это является интересным. Вы забыли озвучить или описать третью часть этого треугольника. Это азиатская часть. На мой взгляд, как сказать, the promiscuous dance состоит из трех частей. Вы озвучили Россию, Европу, а надо подзывать немножко с Азией, с Китаем, посмотреть, какие там преимущества они могут импортировать, какие инвестиции они могут. И чтобы эти первые две части знали, что украинская путь открыта, не к ассоциации с Китаем, с Азией, но к сотрудничеству с ними. Это могло бы, по идее, я не уверен, потому что я понимаю, как же полноценное поле деятельности ограничено. Это могло бы расширить возможности Украины. И поэтому я считаю, что президент, я это тоже посоветовал, чаще сейчас ездить в Азию, в Индию, в Китай, в Сингапур, узнать, какие там договоры могут заключаться. Это я полностью понимаю. Хорошо, давайте поговорим немножко о высшей школе. Лена. Да. Да. Сколько времени? 10. Губаночка. Хорошо. Можно без вас? Хорошо. 10. 7. Ну, я с некоторыми из вас... Давайте выключим...